Assalamu alaikum ji. It's a pleasure to come up with a new review this time around, which is going to be a two-part review because I think this is a book in which one needs to make a deeper dive, such as the diversity of its themes and the span of time that it covers, as well as its complexity. And it's The Golden Road by William Dalrymple. Let me clarify that I normally do these reviews in Urdu because my idea is to make this accessible to a lot of people who speak Urdu, Hindustani, Punjabi, and similar languages. And there's a paucity of such reviews in those languages. But I think such is the wide appeal of this book that I'll make this one bilingual so that it reaches more people. I think this is a very important book because not only does it cover a time period which is not written about as much, but also because I think it evokes a lot of very strong sentiments and ideas and thoughts. And so this book is bound to stir multiple intellectual debates as well as political debates. But before I continue, let me just say that William Dalrymple is one of those contemporary historians who almost launches a book with the aplomb of a celebrity, and for good reason, because I think over the years he's written some fantastic books which are also very accessible, very readable, and he has a very vast readership. He mostly writes about colonialism, the colonial era, and the pre-colonial era, especially the Mughal period. I'm a big fan of various books of his, from The City of Jinns to From the Holy Mountain to The Last Mughal, The White Mughal, and so many more. This is a different book because he's actually now looked at a period which spans from 250 BCE, or before the Common Era, to 1200, the year 1200 of the Common Era. And he talks about Hindustan, but he talks about a region which he calls Indosphere. Now, this is a term which has been around, but not as common. It will probably become more common now. And he says that this entire area was an empire of ideas, which had a very sort of tangible influence towards countries that lay in the east as well as the west. So this entire region, which he calls the Indosphere, during this roughly 1,000-year period, according to him, had a huge impact on global ideas, the regional culture, architecture, theology, and the book is about various facets of this. अच्छा, अब इनका ये कहना है कि जहाँ चीन को और चीन के असर व रसूख को ज़माने में बहुत अहमियत मिली और सिल्क रोड्स की जो इस्तिलाह थी वो हमारे सामने आई, वहाँ पे इंडोस्फेयर की बात बहुत कम होती है। और इनका ये कहना है कि उस ज़माने की जो दो सुपर पावर्स थी उनमें से एक हिंदुस्तान था। अब मुझे इसमें ज़ाहिर दिलचस्पी है, मैं भी इसी खत्ते से ताल्लुक़ रखता हूँ। इनका ये कहना है कि सिल्क रोड्स का हमें कोई ख़ास खाका, कोई हमें ख़ास सबूत पुराने ज़माने में नहीं मिलता। ये इख्तरा बाद में आई और ये टर्म भी 19वीं सदी में आई। अच्छा, अब ये दिलचस्प है चूँकि इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, और अगर दो किताबों का मैं जिक्र करूँ जो बहुत अच्छी किताबें हैं इस पर, तो पीटर फ्रैंकोपैन की द सिल्क रोड्स और द न्यू सिल्क रोड्स जो उनकी किताब है, और पीटर फ्रैंकोपैन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तारीख़ के मुअल्लिम हैं और मुअर्रिख़ हैं, वो इत्तफ़ाक़ से उसी यूनिवर्सिटी में कई साल पहले मेरे हम जमात भी थे। सो एक लिहाज से मेरी उनके साथ ये एक लॉयल्टी भी है। लेकिन अब ये बड़ी एक दिलचस्प गुफ्तगू है बिकॉज़ विलियम डैलरिम्पल का कहना है कि सिल्क रोड्स अपनी जगह पे, लेकिन उसकी बजाय द गोल्डन रोड वो एक टर्मिनोलॉजी लेके आए। और इनका ये कहना है कि चाहे हम समुद्री रस्तों को देखें जो कि मानसून की हवा पे बहरी जहाज़ जाते थे, या फिर हम उन ज़मीनी रस्तों को देखें जो कि चीन की जानिब अफ़गानिस्तान के रस्ते जाते थे, या और इस तरह के रस्ते, इन तमाम को अगर बहैसियत मजमूई देखें तो हम इसे द गोल्डन रोड की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस गोल्डन रोड से हिंदुस्तान का एक मखसूस, बल्कि बहुत से कल्चर, चूँकि वो एक मतनव्वा जो तहज़ीब है उसकी बात करते हैं, जिसके अंदर बहुत से असरात हैं, उसमें जैनिज़्म भी था, हिंदुइज़्म भी था, दूसरे फ़लसफ़े भी थे, और ये तमाम चीज़ें उनका कहना है कि यहाँ से तिजारत बहुत हुई, यहाँ से मज़हबी और फ़लसफ़ियाना ख़यालात, यहाँ से हिसाब, रियाज़ी और एस्ट्रोनॉमी के बहुत से कॉन्सेप्ट्स, यहाँ से फ़न तामीर, आर्ट, फ़नून लतीफ़ा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मशरक़ की जानिब भी सुमात्रा और जावा तक और कैम्बोडिया और वियतनाम तक गईं, मगरिब की जानिब रोम तक गईं, और उसके बाद इनका असर जो था और इनका ताल्लुक़ और ताना बाना जाके बगदाद में जो अब्बासी खुलफा थे
ان کی حکومت سے بھی جا کے ملتا ہے. سو یہ بہت متفرق چیزیں ہیں جو مختلف صدیوں میں اس 1000 سال کے دورانیے کے دوران اور اسی ہندوستان کے انڈوسفیئر کے مختلف خطوں سے وہ کہتے ہیں کہ ان اثرات کو اگر ہم بحیثیت مجموعی دیکھیں تو انڈوسفیئر بھی سامنے آتا ہے اور یہ گولڈن روڈ کا کانسیپٹ آتا ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان چین کے مقابلے کی ایک سپر پاور تھا اس زمانے میں. اچھا, اب یہ بہت دلچسپ ہے چونکہ چین اور ہندوستان میں اس خطے کی بلکہ دنیا کی سپر پاور بننے کی جنگ اب بھی جاری ہے, اور انسان کی ایک خصلت یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے کو, اپنی نسل کو, اپنی تہذیب کو ہمیشہ دوسروں سے بڑا مانتا ہے, اس سے زیادہ عظیم مانتا ہے, اور اسی وجہ سے انسان میں ہمیشہ تصادم بھی رہا ہے. سو یہاں یہ بات جو ہے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ جو لوگ متعصب ہیں اور جو شدت پسند ہیں یا جو تاریخ کا ایک بہت ہی پیروکیل اس کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں, وہ اس کتاب کو غلط طریقے سے پڑھیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہاں کسی ایسے سنہرے دور کی بات ہو رہی ہے جس میں کوئی ایک ہی کلچر تھا اور ایک ہی مذہب تھا اور ایک ہی تہذیب تھی اور وہ سب کے اوپر برتر ہے اور وہ اسی کے احیاء کے لیے بھی ہم کام کرنا چاہیے. اس طرح کے خیالات جب جنم لیتے ہیں تو پھر آپ اقلیتوں کو, مختلف خیالات کے لوگوں کو, مختلف افکار کے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ نہیں رکھتے, جیسا کہ اس وقت ہمیں نظر آتا بھی ہے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں ہندوتوا کی جو سیاست تھی جو اب شکر ہے پسپائی کی جانب جا رہی ہے, چونکہ ہندوستان میں ہمیشہ بہت سے مذاہب اور بہت سے خیالات اور بہت سے فلسفوں کا عمل دخل رہا, اور ولیم ڈیلرمپل بھی یہی کہتے ہیں. اگر میں ایک اقتباس پڑھوں انہی کی کتاب سے تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ as far as he is concerned, his is a very nuanced view which is talking about a very tolerant and pluralistic civilization with multiple influences. So he says that history shows that India has always been at its most creative and influential when it is at its most connected, plural, hybrid, open and receptive to new ideas from its neighbors. When it represents the cohabitation, not a clash of civilizations, its greatest gift lies in the ability to absorb outside ideas and influences and take them forward in dramatic, creative, unorthodox and innovative ways, performing repeated feats of self-transformation and reincarnation. There lies much of the source of its strength. So this is the underlying sort of sentiment or ethos which permeates the book. The book, as I said, is unique and interesting both because of its highlighting this Indosphere, but also the projection of this idea or the positing of this idea of the Golden Road and the preeminence of a diverse and pluralistic culture during the 1,000-year period, which has been perhaps understudied. Now, to the extent that it says things about the relative significance of the Silk Roads, that stirs a very interesting future debate, which will carry on at multiple levels, and that indeed should be the case because human sort of curiosity and research and this inquisitiveness and the propensity to try and find out more about the past is important, incredibly important. So this is not about a glorious, dominant, homogeneous past. This is about a pluralistic, yet glorious and very influential past which had huge influences towards the East as well as the West. اب یہ اس میں بہت سے ابواب ہیں جن میں سے مختلف خطوں میں مختلف صدیوں میں کیا ہوا, چاہے فن تعمیر کے لحاظ سے, چاہے مذہب کے لحاظ سے, چاہے سیاسی ڈھانچے اور سیاسی نظام کے لحاظ سے, اس کے اوپر پھر بڑی بحث ہے جو میں آپ کے ساتھ اس پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پہ بات کروں گا. لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں بہت ریسرچ ہے, اس کے نوٹس, ببلیوگرافی اور گلوسری جو ہیں اس ضخیم کتاب کے وہی کوئی 150 صفحے کے ہیں. اس میں بہت دلکش تصویریں ہیں اور خاص طور پہ اس میں جو بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ہیں جو مصنف نے غالباً خود ہی لی ہیں وہ بہت زبردست ہیں. اور اس میں all said and done there are some remarkable insights, connections, descriptions and assessments which to me were quite thought provoking and in many ways filled gaps in my own sort of knowledge of this particular period جو مجھے کم از کم بہت دلچسپ لگتا ہے. میں تاریخی فکشن لکھتا ہوں, مجھے قدیم تاریخ میں خاص طور پہ بہت دلچسپی ہے. اچھا, ایک اور اہم بات اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر صرف تاریخ ایک عام طریقے سے جیسے بیان کی جاتی ہے وہ نہیں ہے, بلکہ اس دفعہ اس کے اندر, اور میرے خیال میں اس سے ان کی اپنی دلچسپی ان موضوعات میں جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ فن تعمیر اور پینٹنگ اور اسکلپچر اور تھیولوجی, ان تمام چیزوں کا بھی بہت حوالہ ہے. اور بہت سے اہم جو شخصیات اس زمانے کی تھیں, چاہے وہ سائنسدان تھے, چاہے وہ ٹریولر تھے, چاہے وہ فرما روا تھے, ان کے بارے میں کافی ہمیں
मालूमात मिलती हैं, लेकिन आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल और आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है उसके ऊपर भी बड़ी सेर हासिल इसमें गुफ्तगू है। और आखिरी बात मैं इस हिस्से में ये कहना चाहूँगा कि इनका जो अंदाज़ बयान है ना, वो बड़ा ख़ास है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इनको इतना पढ़ा जाता है। इनकी जो नसर है, इनकी जो डिक्शन है, उसके अंदर एक अफसाना नवीस, एक फ़िक्शन निगार, एक नावलिस्ट वाली जाज़बियत है। मुझे लगता है कि बहुत उसके अंदर एक एवोकेटिवनेस है जो मुझे हमेशा इनकी किताब में बहुत अच्छी लगी, कि वो बिल्कुल एक खुश किस्म की तारीख़ नहीं है, उसमें तज्ज़िया भी है, लेकिन कहानी बयान बड़े सहल अंदाज में की गई है, लेकिन बहुत ही दिलकश अंदाज में भी की गई है। सो ये चीज़ मुझे ख़ास तौर पे बहुत पसंद आई है, और मैं कुछ इक़्तिबासात जो मुझे ज़्यादा पसंद आए वो अगले हिस्से में आपको पढ़ के सुनाऊँगा भी। लेकिन फ़िल वक्त इतना ही। बहुत शुक्रिया।